विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा प्रॅक्टिस सेट 3.4. बघा, त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे. इन फिगर पॉईंट ए इज ऑन द बायसेक्टर ऑफ अँगल XYZ इफ AX इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर देन फाइंड AZ. बघा, आता AX जर आपली असणार आहे 2 सेंटीमीटर, तर इथे घेऊया आपण पॉईंट A lies on the bisector of angle X, Y and Z. Therefore, AZ equal to 2 centimeter. Angle bisector थेरम. ओके, अँगल बायसेक्टर थेरमनुसार जर AX 2 सेंटीमीटरचा आहे तर AZ पण हा काय येणार आहे 2 सेंटीमीटर येणार आहे. कळलं सर्वांना? बघा, 2 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन फिगर अँगल RST इक्वल्स टू 56 डिग्री. सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर रे ST. सेगमेंट PR इज परपेंडिकुलर रे SR and segment PR is congruent PT. Find the measures of angle RSP. State the reason for your answer. Okay, बघा, point P is on angle bisector of angle TSR. Therefore, ray SP is angle bisector of angle TSR. Okay, then therefore angle RSP equals to 1/2 into angle RST equals to 1/2 into 56 डिग्री. बघा, 2ने या 56ला डिवाइड करायचं आहे. मग इथे येईल 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 येणार आहे. इथे 1 येतो, 2 8 जार 6, म्हणजे इथे आन्सर येणार आहे आपलं. देअरफॉर अँगल RSP इज इक्वल्स टू 28 डिग्री आन्सर येणार आहे. बघा, क्वेश्चन नंबर 3 आहे. इन ट्रायंगल PQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट अँगल ऑफ द ट्रायंगल. बघा, हा अशा पद्धतीचा ट्रायंगल आहे. तर इथे येईल इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट QR is largest side of triangle. बघा, कसं, तर QR ही 12 सेंटीमीटर आहे म्हणून ती मोठी बाजू येते. देअरफॉर अँगल P इज ग्रेटेस्ट अँगल ऑफ द ट्रायंगल. देअरफॉर अँगल याचं रिझन येईल इथे ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट. ओके, सेगमेंट PR is smallest side of triangle. Therefore angle Q smallest angle of triangle. Therefore angle opposite to smallest side is smallest. इथे therefore
greatest angle QPR, smallest angle is angle PQR. ओके, समजलं. बघा फोर्थ नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन ट्रायंगल FAN, अँगल F इज 80 डिग्री, अँगल A इज 40 डिग्री. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट साईड ऑफ द ट्रायंगल. स्टेट द रिझन. चला तर मग बघा क्वेश्चन नंबर 4चं रिझन बघणार आहोत आपण. आता हा ट्रायंगल FAN घेतलेला आहे आपण. इथे घेऊया इन ट्रायंगल FAN, angle F is equals to 80 degree and angle A is equals to 40 degree. ओके, मग इथे घेणार आहोत आपण therefore angle N is equals to 60 degree. ठीक आहे, angle F greatest angle of the triangle. Okay, therefore segment AN is largest side of triangle. Therefore side opposite to largest angle is greatest. Angle A is the smallest angle of triangle. Therefore segment FN smallest side of triangle. Okay, इथे side opposite to smallest angle is small. ठीक आहे, समजलं. क्वेश्चन नंबर 5 बघूया आपण. प्रूव्ह दॅट अँड इक्विलॅटरल ट्रायंगल इज इक्विअँग्युलर. बघा ही अशा पद्धतीची डायग्राम आहे. आता आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. बघा गिवन आहे ट्रायंगल ABC इज इक्विलॅटरल ट्रायंगल. ओके, प्रूव्ह दॅट आहे इक्विलॅटरल triangle ABC is equiangular triangle. इथे प्रूफ घेऊया आपण. बघा ट्रायंगल ABC is equilateral triangle. हे काय आहे आपलं गिवन आहे. therefore segment AB is equals to segment BC. therefore angle C is equals to angle A. This is first isoscale triangle theorem. Similarly segment BC is equals to segment AC. Okay, therefore angle A is equals to angle B. This is second isoscale
triangle theorem. ओके बघा मग इथे therefore angle A equals to angle B is equals to angle C. From first and second is equiangular triangle. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 6 आहे प्रूव्ह दॅट इफ द बायसेक्टर ऑफ अँगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिक्युलर टू साइड BC देन ट्रायंगल ABC इज ॲन आयसोस्केल ट्रायंगल. बघा ही अशा पद्धतीची डायग्राम आहे. इथे गिवन आहे इन ट्रायंगल ABC रे AD is angle bisector angle BAC ray AD is perpendicular ray BC. ओके टू प्रूव्ह मध्ये येणार आहे बघा ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. ओके बघा प्रूफ आहे त्याचं इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD angle BAD is congruent angle CAD. रिझन आहे अँगल बायसेक्टर थेरम. रे AD is congruent ray AD common side angle ADB is congruent angle ADC right angle therefore triangle ABD congruent triangle ACD ASA टेस्ट नुसार therefore ray AB is congruent ray AC. This is corresponding side of congruent angle CACT. Okay, therefore triangle ABC is isosceles triangle. Okay, 7 numbers आहे in the figure if segment PR is congruent segment PQ show that segment PQ is greater segment PS is greater segment PQ. okay, सोल्युशन मध्ये घेऊया. अँगल PRQ is exterior angle of triangle PRS. Therefore angle PRQ is greater angle PSR. This is first exterior angle theorem. But segment PQ equals to segment PR. Therefore angle Q equals to angle PRQ. This segment isoscale
triangle theorem. Therefore, angle Q is greater angle PSR from first and second. Therefore, segment PS is greater segment PQ. The side opposite to greater angle is greater. Question number 8 आहे. In the figure, in triangle ABC, segment AD and segment BE are altitude and AE is equal to BD. Prove that segment AD is congruent segment BE. बघा, in triangle ABD and triangle BAE. Okay, angle ADB congruent angle BEA, both are right angle. Okay, segment AB is congruent segment AB. Common side segment BD is congruent segment AE given. Therefore, triangle ABD is congruent triangle BAE. The hypotenuse side test. Therefore, segment AD is congruent segment BE. This is corresponding side of congruent triangle. ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.